We got I'm the Frau D. Womsi Vermutlich. Well, I'm it's nice to get it, Selbstbestimmung. Jody HOA said. Vertorito and Oder so I'm already itivos. looking at property Urquhart, down the mir, road. ich darf hinter, minimigen Haus nicht angeln sie meint, das Verstoge, gegen die Gemeinschaftsstons was auch immer, das High soll. Innerhalb einer, Wohlklebten, Gefälschte Mitteilungen an Monitor, Engeblusche Vergonen Drohungen, mit Bugeldun, sogar Gerechtigkeit das mir mein Land wegen an Worden. Die Nachbarin begannen sich merkwürdig zu verhalten, Worden, Kolundals ich fragt wo dies Regeln eigentlich aufgestellt habe, wanten alle den Blick ab oder sagten nur so worries, schon mir da wust ich, das is hier nicht, Regeln ging Kontroll. Schreiben die Kommentare, wenn du schon einmal mit einer Karen zu tun hattest denkt. Sie beherrscht die ganz nachbarschaft.es ist 6:30 am Morgen. UNDHGMIT meine Angelroute zu meinem Sicherheit. Denken nichts Kompliziertes. ALSOB die Boschwell bei Hut Betrieb. Ich einen Angelshop in der Stadt. Also ist frühs Angel für mich nicht nur. Insbesondere ist Recherche. Der Nebel litt noch über dem Wasser. Die Wegeltun was Wegel ebentun. Und dann sehe ich sie. Heather Collins steht. Direkt in meiner Einfahrt. Mit einem reflektierenden Absicken in ihrem Blazer. Als Word sie gleich, den Verkehr auf dem Markt, Regeln sie, direkt ein, Klembret and die Brust, als enthielt, UNDVC sich die hinstellt kennt man meinen, sie bewatch Fort Knox, stat mir den Weg, zu einem Angelplatz, zu Versperon, entschuldigen Cisa sagt sie und ich, schon diesen Tonfall, du kennst die Selbstbestimmung, die Lut, benutzen wenn sie dir gleich sagen wollen, das, den du, Lord isto die den Rassen zui Zentimeter, Herals der Nach. Ich bin Heather Collins, Präsidentin der Lakeside Homeowners Association. Ich muss Sie informieren, dass dies privatgeltend ist, sie schwenkt das Klembret wie einen Zauberstab, und ich soll mich in Luft auflösen wirklich, das ist der Hügel auf dem sie bereit ist zust. Ich bleib stehen und schau auf ihre Besiegen, weil mir deren etwas nicht richtig vorkommt, das Plastik ist, Zerkritz die Ecken sind Verbigen und als ich die winzig Schrift unten betracht, ich ein Datum, das definitiv nicht aus Dezember, ja stammt, Diocese Absicken ist, seit 2 Jahren abgelaufen sage ich und, Deuthoff, die Verblesen, sollen sie, Riest is Zurich, als heit, ich Gerrit ihr, Grammata, Benedikt, aber nicht bever, ich is, mir genau, angesehen habe. Das Ding ist so alt, stammt vermutlich noch aus der Zeit, bevor die Hälfte der Häuser hier gebaut wurde, und entschuldigen Sie, aber von welcher HOA sprechen wir hier behaupt. Ich bin jetzt wirklich neugierig denn, in all den die ich hier wohne, habe ich nie ein einziges Schreiben von irgendeiner, keine Satzung, keine Versammlungsmeiten, kein Willkommen spoket, mit laminierten Regeln über, acceptable Brief, Kastenfarben. Heather beginnt auf ihrem Klembret herem Sukritzel. Mit der, wat von Gemondem der Gerard das Gestinies, notiert unde murmelt, dabei von anerlotem se sagan an Verstakids, die sie offensichtlich Gerard öffnet, sie verstogen direkt gegen Abschnitt 1-2a der Lakeside Community Covenant, verkendet sie, riest ein Gelb der Schrift heraus und versekt, sie mir in die Hand zudrücken, ich nehm sie nickten, stattdessen hol ich mein Handy her, und beginn aufzunehmen weil mir klar ist, dass Diocese Gasprecht like interessant wird. Die Nutzungsgebühr für Nicht-Mitglieder beträgt $50 pro Tag, und da sie nicht in unserer Mitgliederlist stehen müssen, sie das Buggelt plus, Verwaltungsgesten sollen, bever, sie Zugang, zum Wasser haben ich muss, mir tatsächlich ein, Leichen wird, dies Frau steht in meiner Einfahrt auf meinem Grundstück und das glatt mir. Ich kann meinen eigenen sie nicht nutzen, weil ich nicht auf ihrer imaginären List stehe. Mein Engelschne beginnt sich in meinen Händen zu verheddern, weil ich sie zu fest umklammer, und mir stalkt der Atem als mir klar wird. Wie abgelaufen Diocese, absiegen wirklich vor etwa 10 Minuten. Später fahrt ein Schlüsseldienst vor, gefolgt von einem Abst. Heather hat sie offenbar rufen, am Main Auto entfernen zu lassen wegen angeblicher Blockering der HOA Notfall zu verten. Ich schweier, sie sagt das, mit valig ernstem Gesicht der Schlüsseldienst steht aus, sieht sich die Situationen und fragt mich, ob dies mein Einfahrt sei, als ich auf die Grundstücksmarkern sieg, die Metallpelfel im Boden, die klaren Siegen, wo mein Land beginnt und endet, packen beid Manner, ihr Ausrüstung, wieder ein undefähren Daven. Heather vertelt, mit, den Armen, unschreit et, von Haftungsfragen und Bezirkscodes, aber die sind schanweg, Ma'am. Wir können kein Auto aus der Einfahrt eines Hausbesitzers abschleppen, ruft der Abschleppfahrer noch aus dem Fenster. Das müssen Sie mit einem Anwalt klären oder so.
da Bemerkich, Sophie Clark. Die von ihrer Veranda Zwei, Huser Vitor Zuziet, Sie halt, ihr Kafitas, MIT beiden Hinden, Ailes Word sie einen Filmshow an der Lick gesagt, Ichken, is ihr nicht verbal, wahrscheinlich ist die best Unterhaltung, die dies Nachbarschweft, das ganz Jahr gesehen hat. Sophie war immer freundlich winkt, wenn sie vorbeifährt heilt ihren Garten ordentlich, aber nicht zwanghaft perfekt. Sie gibt mir dieses klein Mitfühlen Schultersacken, das sagt willkommen beim Nachbarschaftswahnsinn unterdessen nicht George Miller von gegenüber bei jedem Wort. Das Heather sagt die Arme verschränkt, als über. In diesen Streit den Siesegang investiert George ist der Tipp der wahrscheinlich sein Gras nitrest bugelt an die Heckenhai mit dem Lineal Mist. Heathers Regelpredigt, dricht all sein Napfi. Das Nachbarschaftsforum Word David, Huren kondigt Heather an, klemmt ihr Klembrit unter den Arm. Als Word, sie gleich ein, Straffenzeig, ein, und wir haben nächst, Wochsteinstag eine Gemeinschaftssitzung. Beide die Bewohner aber der Chitzensmaffnen für wiederholungster abstimmen wurden, sie stürmt zu ihrem Wagen, einem silbernen Sedan, der aussieht, als Word zweimal die Watch gewaschen und niemals einen, Schottwig, gesehen haben, ich stehe noch, immer, mit, meine Angelroute die Schnurrwallig verheddert, und frage mich, was Gerard passiert ist unterwerem, dies Frau glott. Sie hat Autorität aber, einen sie an dem ich seit Monaten angel, das ganz vollzig surreal und als heit mit Geminaus geskelten durch für den Bürgermeister einer Stadt heilt, da is gar nicht gibt, ich statt min Aufnahme erniet und dem MIR fest vor, von nun an als zu Dokument, weil mir klar ist das hier erst der Anfang ist ich was nicht, wie weit Heather mit ihrer Fake-Autorität Nummer gehen wird, aber dieses abgelaufene Absiegen ließ mich fragen, was noch als unter der Oberfläche lauert Tag eskalierte die Schikane. Keine Verdonungen desmal sondern netfos, eindringliches, Heather hat sich irgendwie min persönlichen Daten besorgt und begann. Direkt meinen Angelshop anzurufen, meinen konnten zu öslen, ich stand unter und in einer zulegen wir like lieber, nicht bei jemandem inzukaufen, der die Gemeinschaft stons nicht ich sah wie drei Stammkanden ihr Rutten zurücklegten und wortlos den Laden verlegen und fragt mich, wie weit dies Frau gehen wird. Mich in die Nisu zwingen, Jede Storniet bestellen folgt sich und wie ein Gesellter Angriff auf, min Existenz grundlich berechnet, den Widerstand teuer zu machen. Als einfach ihr erfundenen Geberen zu, sollen ich, habe dieses Landgek, weil is mich an die morgen erinnerte an denen ich mit meinem Vater jungelt habe beva die Chemo imstem und Kraft nahm, erweckt mich vor sonnig Nofung, voran zum Milles Pond mit Thermoscafé und Delton Angel Koffen, die noch Rost und der Hoffnen rocken. Das Wasser hier treit diesel be still, dasselbe sprechen, von Frieden, das man nur findet, wenn man von etwas umgeben ist. Das Gräser ist als die eigenen Problem. Nach dem allein vor, 3 Jahren gestorben war, Kant, ich in der Stadt, mir jemander Lärm war, nicht nur laut, war grausam. Rebbe am Schmerz wie Schmergelpapier auf einer, offenen One-Jede Autohup erinnerte mich an die Monitor. Jede serene bracht die Bilder von Rettungswagen Zurich die zu spät kommen, hier drogen tut, die still nicht wie in unserer Lehren wohnen sie hört zu. Sie heilt Rom für die Gespräch die ich noch immer mit Geisten vor, die Plein. Die Wernemos, Mahan wurden, als ich bei der Auction Day, Bezirks zum ersten Mal, und diesem Ufer in Langing, list sich etvos, in meiner Brust, zum ersten Mal, seit Monaten, das war nicht, einfach nur ein Grundstock, es war ein Zufluxert, der Angelshop gab, mir etwas, zutan mit Mon. Aber der sie gab mir ihnen, orte andem ich mein, hers lassen kant. Rent is langsam lernt, zu schlagen, ohne zu zerbricken, Frieden wurde zu einer Form der Heilung, von der ich nicht wusste ich sie braucht, und jeden Morgen, denn ich, hier verbracht voll sich an wie ein wortlos Therapie, die Beitrag im Nachbarschaftsforum waren ein ganz ander Geschichte. Heather hat Bilder hochgeladen von denen, sie behauptet sie seiten Umweltschäden durch Analot Angelaktivitäten AMC, das Problem war nie, als ich die Metadaten dieser Fotos mit einer Analyse ab überprüft stimmt etivos nicht. Der Standardstempel siegt, dass sie vom gegenüberliegenden Ufer aufgenommen worden waren. Das bedeutet sie war extra den ganzen sie gelaufen nur, Aufnahmen zu machen die so ausgeheit ich mal abgeladen oder leben, Sister. Ich was nicht obi ichis mit gemandem zutan hat, der ehrlich verwut ober die Grundstücksgrenzen war, oder mit gemandem der ganz genau wust was tat, und die dem die Wahrheit eagle war, so oder so beschloss ich, undetailed.
Derselben stellen aus Mehreren Blickwinkel, zu erstellen mighty Zeitstempeln, die bewiesen das ihr Bilder woken vor meinem Regelmagan, Angeln aufgenommen wurden wären. In diesem Moment rief mich mein alter Freund Mark Lewis an. Mark Undage wären zusammen auf dem College gewesen. Und hat ein Kanzlei in der Innenstadt, die sich hauptsächlich mit Immobilienstreitung und Vertragsverhandlung beschäftigt. Daniel sagte ich habe den bei in dessen Forum gesehen und wir müssen über etwas Wichtiges reden. Du hast beim County Auction das ganz Grundstück gekauft, nicht nur die Zugensrecht zum Ufer, das war mir nur als ich vor 6 Monaten auf den Stoffen der Gerechtigkeit geboten hat. Dacht ich heit ein kleines Grundstück mit Siesegang Östgard. Die Unterlagen waren verworren gewesen weil juristischer beschriebenen mit Kompass angeben. Referenzpunkten. Die Vergemunden ohne Vermissenschint und Kombustandlich. Wie meinst du das ganz Grundstück? Fragt ich mein. Dir gehört, das Gesamt, Ariel, einschließlich des selbst. Heather hat keine Autorität aber etwas, das du gekauft hast. Die Zeitlist würde plötzlich eng fast so, als heit jemand absichtlich so orchestriert. Laut Heathers Nussenforderungen hat ich Geno 3 Tage gesagt, auf die angeblichen Vestige zu reagieren. Andernfalls drohten zusätzlich des Strafen und maglich rechtlich Schritt. Dann hat ich Geno 10 Tage bei mich oevo. Berufung einzulegen, falls ich mit deren Entscheidung nicht einverstanden war. Danach sollt am Dienstag eingemeinde sitzen, geben beide die Bewohner aber Wirtschaft Mannemann gegen Dauerster abstimmen konnten. Das ganz los sich, als heit jemand ein Vorlage aus dem Internet heruntergeladen und Wallos Lucken mit offiziell klingenden Begriffen gefällt. Das hier kommt das was mich wirklich traf anderlut in der Nachbarschaft nomen das ernst. George Miller warf mir schmutzig Blick zu wenn ich zu meinem Auto jemand, den ich nicht kannt, hat mir vom anderen Stravenzeit zugerufen, zal den gebrennen, rend ich mein Post holt. Heathers News, drette sich nade Schutz Dutch, sie hat urgent welch staatlichen Richtlinien über den Schutz von Wildtieren, rend. Der Brutzeit ausgegraben und desi verdrith ihr Zugangsbeschränkung zu rechtfertigen, als verantwortung Bustus, Jimmy Devoter. Schreib sie, Musan we die, gelagisch Gesundheit unserer gemeinsamen natürlichen Ressourcen, über individual, Freisittinteressen, der Beitrag in Deltfotos von Vigeld Wasser und einen langen Absatz, aber nachhaltig nutzen. Der sich las AOSC direkt aus einer Brochure eines Naturschutzgebäudes kapiert, rückblickend ich wiesen müssen, dass sie Umweltwinkel aufbauen wird ihr Position legitimer, wirken zu lassen. Da demos konzentriert, ich mich vor allem auf die Tatsache, als sie immer wieder von unserer gemeinsamen Resprach rend, sie laut Mark in Wahrheit mein Privategentumor, mein Handykamera würde in dieser Zeit zu, minimst, begleiten, Jed begegnen, mit Heather, Jed's Gasprech, mit Nachbarn, Jed's Mau, wenn jemand die HOA oder den Siesegang wente, ich dokumentiert als. Violect war ich paranoid aber urgent etwas in esser Situation falsch so ein als word sie auf ein Confrontation hinauslaufen bei, der plötzlich jeder ein sehr selectives, Gedächtnis haben wird. Sophie Clark hat Bild, da sie seit 2 Jahren sie Zugangsgebrenn besser Hall was bedeutet, da sie hier nicht nur mit Jink. Heather hat von Maranak Bahngeld kassiert für den Zugang zu einem See. Wenn Mark recht hat mir gehabt die Rechnung begann interessant zu werden, besonders wenn ich bedacht wie viel Landschaftsfarben im letzten Jahr auf Heathers Grundstück durchgeführt waren. George Miller stellt mich im Supermarkt zur Rede, mir das zu unterbreiten was wohl für ein diplomatische Lesung unseres Nachbarschaftsstreits hielt. Zu Daniel sagte unblockierte mit seinem Einkaufswagen. Machen renigentult meinen Weg zirkas niemand will Jürger in der Nacht. Warum sollst du nicht einfach die Geber untertrittst der Gemeinschaft bei geht nicht ums Geld. Geht darum Thiel von etwas Gorgserem zu sein. Hat diesen ernsten Gesichtsausdruck als Glot of wirklich das Beseln von Heathers. Fandonen gebern alle Problem lessen an die Harmonie in unserer kleinen Segmentschaft wiederherstellen wird. George Sagadich hat die Gemels gemmend. Die Tatsklichen, HOA-Dokumente gesieht. Die Gründungspapier, die Satzung urgent etwas offizielles für einen Moment würde sein gesichtlicher. Dann sucht RMIT den Shelter in Heather kümmert sich den ganzen. Ich weiß near da sees die Immobilien wird stable heilt. Der sie lag ben spiegelglatt. Reflektiert die letzten Spuren von Sonnenlicht wie ein Spiegel der Geheimnis hütet. Ich stand am Ufer, unbedacht an die Hand meines Vaters. Die, mein beim Angeln führten, und alleins lachen das aber Wasser halt.
das Genosso, außer wie, aber etwas folgt sich Hut anders in die Luft hat, dies elektrisch schwer die einem stumm vorausgeht, wenn selbst die Vogel verstomen und das Wasser stillsteht. Mein Botschwul sagt mir, dass sich etvs andern wird, etwas das, prüfen wird, ob dieser Ort weiterhin das Heiligtum bleiben kann, für das ich so hart gekämpft att, mag hat recht mighty dem großen Grundstück, aber ich spürt, das heather etwas was das ich nicht wusst, das Schweigen in dieser Nohot woanders, wird tungswo, als ob der Sturm, schon im Anmarsch war, das Gemeindezentrums hat seit dem Kuchenverkauf nicht mehr so viel Menschen gesehen und Energie im Raum noch zu urteilen wird, das Higher White House unterhaltsamer werden, heather hat eindringlich Hitzings in Berufen. VCEs nannt Lufend, Verstig gegen Gemeinschaftsstones under Nummer. Sie hat Flyer an Jeeds Haus verteilt, bekannt machen an jeder Strasnik aufgehängt und irgendwie Geschäft so klingen zu lassen, als sei ich persönlich für die Zerstrang Lokalon Go Systems verantwortlich, als ich hier sah ich etwa 30 Nachbarn Klapstollen gedrängt. Sitzen die meisten Sauensoos, als Ren, sie lieber Wonders, Sophie Clark, fing Minnen, Blick auf Ondegab mir, aus der letzten, Rei, ein Desentes, Nicken Rend, George Miller, sich einen Platz in der ersten Rie gesichert, hat bereits fleigig auf einem gelben Notizblock mit, Heather stand vorn hinter einem Klapptisch, den sie in eine Art kommende Zentral verwandelt hat. Sie hat Poster MIT-Document, einen Laptop AM-Projektor angeschlossen und das Plembret, wie bei unserer ersten Begegnen, ergens durch, einen Stapel Mannelamapon und etwas, das außer wie, offiziell Bezirksdokument, die über den Tisch verteilt lagen, mein Domen und Herren, begann sie angeklopft MIT einem Stift gegen ihr Mikrofon, am die aufmerkt, aller Zubik, wir sind hut abend hier, ein ernsthaft Bedrohung für, die Wort, unsere Gemeinschaft und unsere gemeinsamen, natürlichen Ressourcen zu besprechen, wie sie das sagte. Heit man denken, QAnon, ich, heit Giftmul, verklappt statt, ein Engelsch. Ich zog mein Handy heraus und direkt auf Aufnahm, weil mir klar wurde, dass sich dies Vorstellung lohnen wird, dies Person und sie, siegt tats klitsch auf mich, ALSCEs sagt, hat wiederholt gegen unsere Lakeside Community Verstorgen Maria, Warningen ignoriert. Und begeht weiterhin Hausfriedensbruch auf einem Grundstück, das uns allen gehört. Das Gemamel begann sofort. Die Bewitschungsostrist, die ich rundum mein Grundstück installiert hat, liefert in dieser Zeit Jügerst aufschlussreich Material. Bugungsmeldekameras aus drei verschiedenen Winkeln, alle mit Nachtigsfunction, Dokument, nach Twitch-Aktivität rundum den sie das eindedigst Video sieht die Materialien aus, den Lake von Projekten Bodenverbisse und Landschaftsbau manually, die mitten in der Nohot. Direkt in Heathers Garten galiffert wurden, Rotlichter blinkten auf den Kameras, Rend Lastwagen mulchte Kosten und scheinbar teuer Pflanzen blüten. Als verschwand in ihrem privaten Gartenprojekt statt in einem Gemeinschaft, der Zeitstempel belegt, dass dies Lieferungen weit noch, Abschluss der Sammlung der Gemeindegelder, ERFOLG 10. An diesem Ben stand ich an der Cruising von drei Stragen der Nachbarschaft, verniet mein Notizen ab und begann. Ein Pros, Fakten beserti zusammenfassung von allem zu tippen was ich entdeckt hat. Mein Gedanken waren klarer als Zeitagen die Botschaft muss Jano sein. Dies hier, würde ich beim nächsten Treffen sagen dabei die Erkunde MIT, dem deutlich sichtbaren Siegel des Countys hochhalten, ist die Sie haben mit einer Fekische gebluft, kein Vorstand, keiner Abstimmung, keiner rechtlich grundlich nur Angst makere, under von den Autorität, ich speichert, den Notizent, Wurf zusammen, MIT, kopender Vermessungsuntunnel, under auch, des Countys wenig Stunden nachdem ich im Nachbarschaftsforum gepostet hat, Exploderite der Kommentarbarriere MIT Fragen Vorwürfen und Forderungen, anhether Cecil ihr eigenen, einige Nachbarn verteidigten COND behaupteten, ich wohl Gemeinschaftsrechts privatisieren, und begannen endlich die Fragen zu stellen, die sie von Anfang an Heiden stellen sollen, wo waren die HOA-Satzungen, die Finanzbericht, die persönlichen Kosten dieses ganzen Chaos begannen sich auf unerwartet zu summieren. Zwei Nachbarn sprachen nicht mehr wechselten die Stravenzeit, wenn sie mich sah. Einer meiner Stammkunden im Angelshop fragt nach der Kontrovers und ob ich wirklich sag, wie Heather behauptet hat, gemeinschaftliche Ressourcen zu privatisieren selbst, Sophie schien wasichtstige, schaut sich wenn wir's, und sankt diestem als wurden, where ETVs, der soziale Druck war subtle aber konstant und ich sah wie jemand MIT weniger Störheit, weil ich einfach aufgeben und die gebern sollen wird.
Els verschwinden, Zulasan der Coffee MIT, Mark an diesem Abend war Erlanden eine, vis die ich nicht erwartet hat. Die Fotos sprechen für sich, sagt Render das Beobachtungsmaterial an die Beweis durchse, die Sophie gesammelt hat. Aber du musst dich darauf vorbereiten, was als nächst kommt. Lut wie Heather gehen nicht lies untereinander sie hat zu viel in dieses System investiert, nicht MIT alle Kraft zurückschlagen, hat recht. Die Verbindungen zu, auf Trainmorn, die Geldspur, die falsche Autorität, als du Ted, auf jemanden hin, der an ganz Identität darauf aufgebaut hat, die Nachbarschaft zu sie wird eskalaren und die Mark wahrscheinlich versagen, ein einstweilig Verfügung oder ein Kontaktverbot zu erblicken, sich Zeit zu verschaffen, daran hatte ich nicht gedacht, aber es ergab Sinn, wenn man MIT Fakti nicht gewinnen kann versgehört man das Spiel. Bis man die Regeln ändern kann. Noch in Düsselben no hat exploderte mein Briefkasten MIT drohungen an die ein davon war nicht anonym. Du glaubst du hast Joannen, hat Heather in so Handschrift auf teurem Briefpapier geschrieben, where ab wie du mit öffentlichem Gegenwind umgehst in jeder Weise. Was für ein Mensch du wirklich bist, die Drohung war eindeutig an dir persönlich Natur sag mir als, darüber, wie weit sie bereit war zu gehen, ihr Betruger Schotto. Es ging nicht mehr ums Geld, es ging matcht, Kontrolle unter darum, wie weit Geminen gehen wird, ein Luge zu, wird gegen die, Lang, Galette, HATTE.ALLE beweis wiesen, in ein Rit, Heather hat ein ausgefülltes Betriebsband das Amwelten, liegen an der Gemeinschaft wird als Deckmantel für persönlichen Profit nutzte, da als ich aus dem Café trat. Fult es sich an als wird ich in ein Verlalu von die sie seit jenem Moment vorbereitet hat, als ich sie auf das abgelaufene absichern ansprech, die Frage war nicht, ob ich klug genug war, ihr System, zu die Frage war, ob ich stark genug war, zu überstehen was sie tun wird, wenn ihre Klave das Spiel vorbei war dort sie spiegelt in dieser Nacht die Straßennatteren wie Verstrut Diamanten schon, und die Josh welchem Bundesstaat schaust du gerade zu, schreib es in die Kommentare, denn Heathers nächste Zug wird tadlich sein, das Volltreffen fand in George Millers Wohnzimmerstadt was schon das erste Warnsignal heit, sein müssen das dies keine, normal Nachbarschaftsnasks word. Heather hat in irgendwie übersucht, Gastgeber einer sogenannten Mediation-Sitzung zu sein, unseren Streit zu lassen bever, weiter eskalierte, als ich den Raum betrat, sah ich etwa 15 Bewohner im Kreis sitzen, als stunden, Kurs vor einer Gruppentherapie. Heather hat sich an die Spitze des Kreises gesetzt, mit einem neuen Ordner voller Dokumente und wirkt selbstsicher, als sie nach dem Debakel im Gemeindezentrum irgendein Recht dazu gehabt hat. Sophie Samich von der anderen Seite Raums, MIT besorgtem Blicken rennt, George sich, demot beschwickt, Kaffee an die Keks anzubieten, als war das hier ein gemütliches Treffen an die keine Verla, Bever wir anfangen, Heather Anlass von etwas ab das wie ein vorbereiteter Text wirkt. Mich schad ich ein paar Grundregeln für einen produktiven Dialog für wir sind hier gemeinsamen Boden zu finden an Missverständnis zu klogern die unsere Gemeinschaft leider gespalten haben sie hat diesen Therapeutenvoll. Drauf ruhig und besonnen als wird sie ein Konfliktlasang Arbeit Madririan aber ich durchschaut es, sofort es, ging nicht darum gemeinsam getan zuf, es ging darum mich so unter Druck zu setzen dass ich mich auf einen Kompromiss einlege. Weiters Drama zu vermitteln darauf will ich nicht hierin, und ich hat mein eigen Agenda für dieses klein Treffen. Das klingt, Heather sag ich und legt meinen Aktenkoffer mit demonstrativer Precision auf Georges Couchtisch. Aber, zuerst habe ich ein paar Fragen die beantwortet werden müssen. Woher, Geno hast, du die Autorität im Namen dieser Gemeinschaft, kannst du uns die Rechtsdokument, zeigen die den Position als HOA-Gesetzen belegen. Und auf welch Vermes berufst du dich Segrenzen und Zugangsrecht festzulegen, darum würde still auf dies unangenehm vis die ins, wenn Gemmen die Fragen ausspricht, die alle denken, sich aber niemand zu stellen traut. Heather begann, in ihren Papieren zu blättern, offensichtlich, zeitschindend, wenn sie ablegt wie sie, auf direkt herausfordernd reagieren sollt. Für die sie keine einstudierten Antworten hat, da beschloss ich, meinen Trump falsch zu spielen. Ich griff in meinen Aktenkoffer und zog, die rot gestempelten Unterlagen vom County Clerk's Office heraus zusammen, mit der offiziellen Vermissen, die Genosik duas ich bei der Auction erwerben hat, da wir hier gerade über Fakten reden. Sag ich legt die Dokumente auf Georges Couchtisch, wo jeder sie sehen kann, mich stich Informationen und die Dialekt,
etivos Klarheit schaffen das Siegel des Counties worauf jeder sieht klar zu erkennen zusammen, mit der Unterschrift des Vermessers under Rechtlichen Grundstücksbeschreibung, die keinen Interpretationspreis mehr gehört, das Gesamt Grundstück einschließlich des selbst under 15 Meter Pufferzone auf allen Seiten. Die Reaction war sofort heftig. George Lees sein Kaffeetasse vollen Sophies Mund stand offen, zu Eine Nachbarin redeten gleich sit, wollten die Unterlegen selbst sehen und Heathers Reaction war die Wahrheit, statt barscht oder verwut zu wirken, sac gefangen, aus wie jemand, der in einer Luge ertappt würde, die so lange geglaubt hat, dass sie fast selbst geglaubt hat. Dies Dokumente under nichts an den besten Händen, durch die Satzung sagt sie, ihr Stimm hat jede Autorität oder in Grundagentem, setzt keine Gemeinschaftsführung bei seiner Kraft, die deine Kaufensche dann vorgehen sie griff nochi jedem Stroh, sucht noch ingnem rechtlichen Schlupfloch, das ihr Position retten kannt, aber jeder, imram kannt, sehen dass sie stroke telt welch beste Hände anstrakt ich, standoff undersprach den ganzen Rom an, nicht nur Heather, hat hier, irgendjemand, Gemmels die ursprünglichen HOA-Gründungsunterlagen gesehen, hat Gemmels an einer Tatsächlichen, wohl für die Nachbarschaftslang teilgenommen hat irgendjemand offiziell Finanz bircht erhalten die Saigon wie das Geld aus dem Lakefund ausgegeben wurde die still, die der folgt, war ohrenbet bend, die Lut Sansich an mit dem Beginnen buessen, dass sie Heathers Autorität akzeptiert hatten, ohne einen Beweis davor gesehen zu haben das sie behauptet ich konnte den Moment sehen in dem sich die Dynamik der Gruppe veränderte. Als Heather von der Vernum Thagen, erwachsenen in der Vertunzer Person würde die ernsthaft erkeranen schuldig war. Ich ging Nordstragen und begann, rot, grenzvoll rund das Sofa zu setzen direkt vor aller Augen jeder, voll hat ein Metallschild mit den Vermis, und ich stellt sicher, sie genau dort, zu platzieren, wo die County-Dokumente mein Grundstücksgrenzen ausweisen. Dürfe sich akt de Absteckens warmig Tiger, alcg's juristisch Dokument, die Lut folgten mir das Sofa herumbieb, wie ich die fell in den Boden schlug und ich konnt mein Genitung, nicht ver, dies ist mein Land sagt ich, als ich den letzten Fall mit mehr Kraft als antig einschläg, und ich habe die Unterlegen is zu bewissen, ich schrie nicht, ich dramatisiert nicht, ich ließ einfach das Papier auf den Tischen. Die fell in den Boden schon, und der geschichte. Heather war noch nicht fertig, ich mein Vermissions, gut zusammenpackt, zog sie plötzlich, Papier hervor, die sie als einstweilig verbegunschert, die meinen Zugang, zum sie für Umweltbegutachtung Menschen consulten das County hat, ein verbot für ein paar Tage herlassen, weil Biologen die Auswirkung gone. Analote Freizeitaktivitäten auf den Lebensraum untersuchen wirken die sie unterschwenkt die Unterlegen, als seien sie Gerichtsbesch, das Dokument sei, offiziell Genagios mit Stempeln und Unterschriften da ja das Timing war wichtig wie hat sie's Geschäft so schnell Umweltböden einseschelten, die ich beim Setzen der grenzvoll gaspet hat verdammt rasch, als mir klar wurde was sie getan hat, ich mich darauf konzentriert hat, den Eigentumsnecker zu erbringen hat, Heather an eine völlig anderen Front gearbeitet wurde ein Bereich, in dem Eigentumsrecht durch öffentliche Interessen wenn sie die Behörden davon überzeugen kann, dass mein Angelaktivitäten ein Bedrohung für eine Standwegel oder sensible Lebensraum darstellen kann, sie mir den Zugang verlieren selbst wenn ich der Eigentum war. Es war ein cleverer Zug, das musste ich zugeben und traf mich völlig unvorbereitet, ich habe auf QA-Stories, schon unlich Geschichten, ausgelegt von Leuten, die glauben, sie könnten das System mit falscher Autorität und insinuierten Krisen manipulieren, aber desmal war ich selbst die Hauptfigur des Dramas, und ich lernt eigenen lieb, wie frustrierend ist, wenn jemand ihnen eigenen Juristischen Sieg in seinen strategischen Vorteil verwandelt, Heathers Lekilm, als sie mir dies überreicht, sagt mir was ich wissen musste. Sie hat dieses Umweltmann von Anfang an geplant, wahrscheinlich seit dem Moment, als ich sie auf ihr abgelaufenes Absiegen ans der Naturschatzsuspekt die Brutzitregelung als war für genau diesen Moment vorbereitet wurden dort zu stehen mit die roten Flehen die mein Land markierten und dem Papieren die mir den Zugang verwahrten, ließ mich erkennen, dass dieses Spiel noch lange nicht vorbei war, das Schachspiel war in ein neue Phase getreten.
Under Heather hat sich als Geflitsche, Ignoren Erwissen, als ich gedeckt hat, die Frage, war nun, obi mein, Eigentumsniches, Stärker war, als ihr, Ingenierte, Umweltkreis, Unterwelch wie, Zuge sie für, diesen immer, komplizieren, Kampf vorbereitet. Die Absperrungen gingen über no, nicht nur absperbend oder Kegel, sondern Richtag bausken mit orangefarbenem Netz, das offiziell Worken betreten verboten Schilder, die auf County verroden und unnatter Schutzsitz, verwissen, Heather hat irgendwie, im Art legitimes Umweltensystem zu mobilisieren MIT verbogen auf den neuen Habitat Assessment Division stand, under Arbitern in birdlich ausgesteten ich watched auf undefand meinen eigenen Sie von Osrastang imstilt, so dass es außer wie ein Kontaminierungsgalhunde, nicht wie ein friedlicher, Angelplatz die Verwandlung war so vollständig und professional das ich für einen Moment wir, oberlegt ob ich mich gehört hat, obis tatsächlich Umweltbedenken gab, die ich übersehen hat. Die Reaktion der Gemeinschaft war schnell und eindeutig, und nicht zoomen dunstan plötzlich, war ich nicht mehr nur der Typ der keine HOA geben sollen wollte. Ich war der Umweltsüster, der das County gezwungen hat, MIT zum Schutz des Lebensraums einzugreifen. George Miller erzählt, im Supermarkt gedem, habe Boineruhigen und Zeichen, gekologische Schäden rund den Sieges, zwei Konden means Angelshop stornierten ihr Dauerauftritt fürs Bezirke MIT der Begründung. Sie wollten niemanden unterstützen, der den Natterschätz nicht respektierte, Sophie which minim Blick aus, als ich sie auf der Straße traf. Und als ich versekt zu winken, drehte sie sich weg als wär ihr Pein, lich mir inver Bindung gebracht zu werden, da die Kameras, die ich installiert hat, signeten weiterhin als auf. Und was sie in diesen Tagen der einfingen war Metallion, die Anblick für die Habitat Restriering entfernt wurden, CKMIT, Edi und Landschaftsbaumähnlich, landeten nicht auf einer Entsorgungsstelle sondern wurden direkt auf Lastwagen geladen und in Heathers Grundstück gefahren. Die Aufnahmen waren glasklar County versucht, die tagsüber zu scheinbar offiziellen Arbeiten kommen und dann noch Einbruch der Dunkelheit zurückkehrten, das, was wie kostenlos Landschaftsbaumähnlich aussah. Bei der Person absolut, die Umweltbeschwerde überhaupt erst eingerichtet hat, als ich noch irgendeinen Tag MIT verloren konnten und Kulten, Schulten von Nachbarn im Auto vor meinem Angelshopse musste ich tief durchatmen, und wirklich nachdenken womit ich es hier zu tun hat, war ich paranoid und glott, Heather habe dies gesamt Umweltkreis ingeniert, oder war ich zu deraffiniertheit nach Bischofspregs, denn ich, gesehen hat. Der Zweifelkrog, hat nicht an den Fakten, sondern daran ob ich stark genug war, gegen jemanden zu meffen der scheinbar unbegrenzte Ressourcen und Rückhalt in der Gemeinschaft hat, Weiligkeit. Ich einfach die erst von $50 sollen, einmal Demos dem Weg zu gehen weiligt hat Sophie recht, sich vom Streit zu distanzieren, die persönlichen Kosten wuchsen schneller, als ich erwartet hat, die Anrufe in meinem Shop waren möglich zurück. Menschen die monatelang freundlich Nachbarn gewesen waren behandelten mich jetzt wie einen sogar mein Postbote schien den Blickkontakt zu meiden, rende weiter offiziell osan Mitteilungen, am Beschwerdebrief zestel dies soziale Isolation war schlimmer, os der finanziell, Schaden den Ziels, mich zu erfüllen, ob ich, für ein Prinzip Confetto door, einfach nur war, wegen etwas das vielleicht gar nicht so wichtig war. War dies wirklich der Hügel, auf dem ich sterben wollte, war es das, ward meinen Platz in der Gemeinschaft übergangsrecht, zum sie zu verlieren, je tiefer ich in Heathers Natterschätzbehauptungen eintaucht, desto würdiger würde als, die Brutzeit auf, die sie sich berief, entsprach nicht, den tatsächlichen, fortpflanzt, das Habitat begetagt Tungstem, verbrach die meist seitdem Bierig zu fotografieren die Nights MIT Natterschatz zu tun hatten. Under der Zeitplan für die Fertigstellung ihrer Auswertung wurde jedes Mal verlängert, wenn ich nachfragt worden. Die Beschränkungen aufgehoben wurden, es folgt sich an, als wird sie Zeit kaufen, ihre Position zu festigen und mehr Nachbarn gegen mich aufzubringen, und das als MIT Umweltschutz als perfekte Angriffe, Rechtfertigung für ihr Autorität. Had hier irgendjemals die ursprünglichen HOA-Gründungsunterlagen gesehen, had jemals an einer tatsächlichen Wolfe die Nachbarschaftslung tilgenommen, had irgendjemand offiziell Finsburg derhalten die zeigen wie das Geld aus dem Lake-Fund ausgeben würde, die still, die darauf folgt, war Ohrenbett bent, die Lutzan sich in MIT dem Beginnen sehen, dass sie Heathers Autorität akzeptiert hatten, ohne einen Beweis, dafür gesehen zu
haben das sie behauptet. Ich konnte den Moment sehen, in dem sich die Dynamik der Gruppe veränderte. Als Heather von der Vernunftigen Irrwachsenen in der Verantwortung zur Person wurde, die ernsthaft Erkranken schuldig war. Ich ging nach Drogen und begann, rot, grenzvoll rund das zu versuchen. Direkt vor alle Augen, jeder Fall hat ein Metallschild mit den Vermis. Ich stellt sicher, sie genau dort zu platzieren, wo die County-Dokumente mein Grundstücksgrenzen ausweisen der Physik akt des Absteckens Warmigtiger aus jedes juristisches Dokument. Die Leute folgten mir das zu verheeren, wie ich die Fälle in den Boden schlagt, ich konnte mein Genetum. Dies ist Mainland, sagt ich den letzten Fall, mit Mehrkraft als Entgegen Krieg einschläg ein dich habe die Unterlegen, es zu beweisen, ich schrie nicht, ich dramatisiert nicht. Ich ließ einfach das Papier auf den Tisch und die Fälle in den Boden kratschen. End der Geschichte. Aber Heather war noch nicht fertig. Rend ich mein Vermessungsgut zusammenpackt, zog sie plötzlich Papier hervor, die sie als einstweilig Wurf begangen prozentiert. Die Minon zugangsam Ziffer, Umweltbegütungs sollten das County hat ein Verbot für ein paar Tage hier lassen, rend while Biologen die Auswirkungen, Analorte Freizeitaktivitäten auf den Lebensraum untersuchen wirken sie an die schwenkt die Unterlegen, alcinc das Dokument sehr physiogeneig, AOS mit Stempeln unterstrichen. Da das Timing war wichtig, wie hat sie es geschafft, so schnell Umweltböden warum war ich aber kein Verfahren informiert worden, die ich beim Setzen der Grenzvoll gaspert hat, wird am frisch, als mir klar wurde was sie getan hat, rend ich mich darauf konzentriert hat, den Eigentumsnachs zu erbringen hat, Heather in einer Valligen Dorn Frontgearbeitet Umweltschutz wurde ein Bereich in dem Eigentumsrecht durch öffentlich Interessen betroffen wurden, konnten wenn sie die Behörden davon überzeugen kannt, dass mein Angelaktivitäten ein Bedrohung für Nestentwegel oder sensible Lebensbrum darstellten, kannt sie mir den Zugang verwehren selbst wenn ich der Eigentumer war. Es war ein cleverer Zug, das must ich zugeben, und traf mich völlig unvorbereitet. Ich habe auf QA-Stories, schon anlich Geschichten ausgelegt von Leuten, die glauben sie kannten das System mit, falscher, Autorität und inspirierenden Krisenmann, aber desmal war ich selbst die Hauptfigur des Dramas, und ich lernt am eigenen Leb, wie frustrierend es ist, wenn jemand dienen eigenen juristischen Siegen seinen strategischen Wort verwandelt, Heathers Lakiln, alcc mir dies überricht saged mir als, was ich wissen must. Sie hat dieses Umweltmann von Anfang an geplant, wahrscheinlich seit dem Moment, als ich sie auf ihr abgelaufenes Absiegen ansprach. Der Naturschutzaspekt, die Brotzitregelung, als war für genau diesen Moment vorbereitet worden, dort zu stehen, mit roten Flehen. Die Mainland markierten, an dem Papieren, die mir den Zugang, voten, ließ mich erkennen, dass dieses Spiel noch lange nicht vorbei war. Das Schachspiel war in eine neue Phase getreten Heather hat sich als gefährliche Gegnerin erwiesen, als ich gedeckt hat, die Frage war nun, ob mein Eigentumsneckage stärker war, als ihr ingenierte Umweltkrieg die welche wird, Sushi Sifa diesen immer komplexeren Kampf vorbereitet hat, die Absperrungen gingen aber noch nicht nur absperbend oder Kegel sondern richtig Bauskun mit orangefarbenem Netz. Dazu Physio worken betreten verboten Schilder, die auf County-Verordnungen und Naturschutzes verwiesen, Heather hat es irgendwie eine Art Legitimens Umweltensystem zu mobilisieren, mit Versuchen, auf denen Habitat Assessment Division stand, und arbeiten in Berlik, ausgestatten sich, ich watched auf und defend meinen eigenen Sie von Ostrastang umstellt. So das ist, außer wie ein Kontaminierungsgelhunde und nicht wie ein friedlicher Angelplatz die Verwandlung war so vollständig und professional, dass ich für einen Moment, wie überlegt, ob ich mich geirrt hat, ob es tatsächlich Umweltbedenken gab, die ich übersehen hat. Die Reaktion der Gemeinschaft war schnell und eindeutig und nicht zu mein Angunsten plötzlich war ich nicht mehr nur der Tipp der keine HOA-Karen sollen wollt. Ich war der Umweltster, der das County gezwungen hat, mit notformal Zum des Lebensraums einzugreifen. George Miller, Ershalt im Supermarkt jedem Hobby, beunruhigend ansieken ecologische Schäden rund den sie gesehen. Zwei Kondon means Angelshops dornirten ihr darauf Trichver, Spezialke, mit der Begründen, sie wollten niemanden unterstützen, der den Naturschutz nicht respektiert, so viel which, meinem Blick aus, als ich sie auf der Strage traf,
als ich, versuche zu winken, dritte sich weg, als were is peinlich, mit mehreren Verbindung, gebracht, zu werden, da die Kameras, die ich installiert hat signeten weiterhin, als auf undersea indecente Gunde einfingen war, Material in die Anblick für die Habitatsrestreuung entfernt wurden, ckmit und Landschaftsbemängeli, landeten nicht auf Entsorgungsstelle sondern wurden direkt auf Lastwagen geladen in Heathers Grundstück gefahren. Die Aufnahmen waren glasklar, County versucht, die tagsüber zu scheinbar offiziellen Arbeiten kommen und dann noch, Einbrach der Dunkelheit zu erkennen, das, was wie kostenlos Landschaftsbemängeli außerbei der Person, die Umweltbeschwerde behaupt erst eingerichtet hat, als ich noch einem Vitorn, Tag mit verlorenen Karten, Schulden von Nachbarn, im Auto wie meinem Angelshop sah, musste ich tief durchatmen, und wirklich nachdenken, womit ich, hier zu tun hat, war ich paranoid und glott habe dies gesamt Umweltkreis ingeniert, oder war ich, durch de raffiniertesten Nachbarschaftsprags, den ich gegessen hat, der Zweifel Krokho, nicht anbachten, sondern darin ob ich stark genug war, gegen jemanden zu kämpfen, der scheinbar unbegrenzte Ressourcen halt in der Gemeinschaft hat, Wirklichkeit, ich, einfach die ursprüngliche Strafe von $50 sollen all dem aus dem Weg zu gehen Wirklichkeit hat so viel Recht, sich vom Streit zu distanzieren, die persönlichen Kosten wuchsen schneller, als ich erwartet hat, die Anrufe in meinem Shop waren möglich, Menschen, die monatelang freundlich Nachbarn gewesen waren, behandelten mich jetzt wie einen sogemein Postbote schien den Blickkontakt zu mit den Rende weiter offiziell als Mitteilung in Beschwerdebrief. Zastel die Isolation war schlimmer als der finanzielle Schaden, den sie ließ mich Swiffel nobich. Für ein Prinzip konfeode, einfach nur, war wegen etwas, das vielleicht gar nicht so wichtig war dies wirklich der Hügel auf dem ich sterben wollte. War das Wort, meinen Platz in der Gemeinschaft, aber Zugang schreckt, sie zu verloren. Je tiefer ich in Heathers Behauptungen eintakt, desto würdiger wurde als, die Brutzeit, auf die sie sich berief, entspricht nicht den tatsächlichen Fortpflanzungsmisten der lokalen Vogel. Das Habitat begetakt Tungsten verbreicht im East, seit dem Ort, Betrug zu fotografieren, die nichts, mit Naturschatz, zu tun hatten, und der Zeitplan für, die Fertigstellung, ihre Auswertung wurde jedes Mal verlängert, wenn ich nachfragt wann, die Beschränkungen aufgehoben wurden. Es folgt sich an als wird sie Zeit kaufen, ihre Position zu festigen und dem Nachbarn gegen mich aufzubringen und das als mit Umweltschutz als perfekte Unangriffe Rechtfertigung für ihr Autorität. Sophie sprach mich schläglich im Café an, wird nervs und der Wurfblick zerrte, als würd sie erwarten, dass ihr Gemmen folgt. Ich muss dir etwas sagen, meint sie, rutscht in die Bank mir gegenüber und sprach kaum lauter als ein Flüster. Dies Sollingsplen auf Trainimer, die ich dir gesehen habe, es gibt noch mehr devant des Muster reicht, Vita Zurich als, where die Heather Zeit fast von Fajaren Umweltgebern und Betrug, Vergemeinschaftsvernbies und das Meiste von, und das Virginären Jant auf ihrem Grundstück. Sie zog ihr Handy hervor und zeigt mir Fotos von Quittingen, Arbeito Framgen, die ein notvernichtendes Bild von systematischem, Betrug signeten, getrent als die Beweisiten Einklärs Muster not voll Beurtungen, deren Materialien in Heathers Privatprojekt umgeleitet wurden, Habitatrestrierungen, die irgendwie, ihren Garten verbesserten, und die Gemeinde von Samlingen, die mit Gregoren, in ihrem Haus zusammenfüllen, die County Umwelt, Lut die Hälfte von innen sind subenternbar, die Obererwartet, Dienst außerhalb der ursprünglichen Landschaftsbaus angehört wurden, Sophie, sie haben ein ganzes Netzwerk aus Familienverbindung und Geschäftsbeziehungen aufgebaut, das ihnen ermöglicht jederzeit offiziell wirkend, durchsetzen Sektionen zu mobilisieren, wenn sie Druck auf jemanden ausüben wollen. Das Netz war komplexer, als ich gedacht hat, underklot wie Heather die Umweltbürden so schnell in Bewegung setzen kann, dort das Bellestens bewusstag war, ein Serie von Textnachrichten. Sophie hat Screenshots von Unterhaltungen zu Heather und ihren Auftreten überwanden, über das Ausrüsten der Umweltwinkels, bisher einig nicht an die Gebrin die Nachrichten enthalten an kalkuliert Strategie, enthalten über das Agentem, sollt als Gelegenheit genutzt werden, den Konflikt zu eskalieren, und noch mehr Geld von Besorgen, Nachbarn herauszuppressen, die Gloten die Vorbebungsdruck, schützen zu, müssen sie betrieben, nicht mehr nur ein Fake HOA-Schema. Sie nutzten Umweltaktivism als Deckmantel für Erpressung,
als mijn camera heather persoonlijk, daarbij einving vc geftlich materialen, lees, die dan in ihrem Garten landeten was ich, das ich, geneig munition hat, am dieses Spiel, ein für alle Mal zubin, aber in meinem Auto sitzend, rend ich das Material durch, das systematischen, Betrug und Manipulation dokumentiert, must ich mir ein Hartfrage stellen, hat ich noch genug Kraft, das ganz System zu bekämpfen, das sich gegen mich gestellt hat, der soziale Druck war enorm, die finanziellen Kosten stiegen und ich fühlt mich zunehmen wie David gegen Goliath, near das Goliath alle übersut hat, David sei der eigentlich beswitcht, warst du jemals in der Situation, dass du wusstest du hast recht, aber die ganz Welt stellt sich gegen dich. Und du fragst dich, ob der Kampf den Preis überhaupt wert ist, denn rend ich dieses Material durchse, würde mir klar, ich kämpfte nicht mehr nur gegen Heather, ich kämpfte gegen ein ganzes Netzwerk von Leuten, deren Lebensn oft eine Lüge beruht, und die nicht kampflos aufgeben würden, die Beweis waren oberwoltigen dad, die Kosten des Kampfs benehi. Der Mortgagetag wird entschieden ob Wahrheit überleben konnte, wenn das ganze System gegen sie gerichtet wurde. Ein Grundsal des Countys fühlt sich mehr wie ein Gerichtssaal, ein als wie ein Raum für Bürgerversammlung passend. Angesichts dessen was sich abspellen sollt, mag hat bei der Bezirkskommission ein formell Beschwert ingerecht, die Anrechtmögigen Weltmann und fragwürdigen HOA-Aktivitäten überprüfen soll, was ich für ein einfach beweiswürdig gehalten hat. Wozu eine offiziellen Anhang Jordan MIT, einem dreikapfigen Gremium von County Beamten, einem Gerichtsreporter und genig Juristischen, Formalitäten, mir den Kopf schweren, Zula san dort Heather auf der anderen Seite Roms MIT dem, was noch ihrem Anwalt außer, plus zu Manieren die ich als ihr verwandten Oster auf alle mighty Geschichten, die veriten da sie wusst dann wie schlecht, das für sie enden Word Kommissarin Sarah Martinez öffnet, die Anrang mighty den Wörten. Man habe Maria beschwerden, aber irregular HOA-Aktivitäten und den Missbrauch von Umweltressourcen des Countys erhalten. Wir sind hier die Fakten aber ignorant Recht, gemein der Verwaltung und die legitimate der jüngsten Maßnahmen feststellen. Wird sie an die blättert in einem dicken Dokument oder Mr. Harris. Sie haben dies on Rang, beantragt angebliche betrügerisch Autoritätssprach offentliche Missbrauch authentiker. Bitlegon, sie ihr Beweis vor, ich hat mich wochenlang auf diesen Moment vorbereitet, da jetzt am Tisch MIT Mikrofonen und Juristischen beobachten spürt ich das Gewicht, dessen was ich gleich offenlegen wird, ich begann mit den einfachsten Beweisen zwei klaren Stücken die ganz Geschichte selten ohne juristische Interpretation, einzig zum hätten zuerst präsentiert, ich die Auction Unterlagen des Countys und die offiziell vermessen, die mein am gesamten sie belegten einschließlich wasserrechten und den Nutzens, die Kommissar prüften, die Papier sorgfältig, glitschen, CMIT, den eigenen, Aufsichtningen, Abdion beskittigen, das Mainkauf legitim und Phasen war, die Grundstücks bespreb umfasst eindeutig, denn sie und die Gebane, Pufferzone, stellt Martinez für das Protokoll fest. Mr. Harris besetzt das Wasser und hat exklusiv Recht den Zugang, die Nutzung festzulegen das Gweit beweislich waren die Finanzunterlagen, die Sophie mir geholfen, hat zu Minzestallen, unlückenlos Geldspur, die sie, wie Umweltbietet systematisch in Heathers Private Project, geflossen waren. Bankbelegrechnungen, Arbeitspläne und Lieferschen, selten dieselbe Geschichte, systematischer Betrug. In den letzten Voyagern erquit ich dem Gremium. Wurden etwa $18,000 an Betrugen für Siebpflege, Habitatschutz, ohne Umweltauflagen gesammelt, nicht Floss in legitim Verbesserungen für die Gemeinschaft, als Landschaftsbau, Bewahrung und Grundstückswirtschaft, Wohnsätze genigen, die Gebern eingetrieben hat, da die letzten Thulung Wargräser, als bloße ins Betrug, mein Rekirken aber Heathers Autorität, hatten etwas zütig gefördert, das Elswanderte, die HOA war nie legal gegründet, es gab keine ingerechten Setzungen beim County, keine offiziellen Wahlanteilungen, keinerlei legitim Verwaltungsrat. Heathers Obsiegen war nicht nur abgelaufen, es war von Anfang an gefälscht gewesen. Sie hat jahrelang einzig betrieben Gebaren kassiert und Autorität Beansbruch die sie nie besessen hat. Kommissarin Martinez, sagt ich und legt die Ergebnis der Gründungsrecht auf den Tisch. Es gibt keine Lakeside Homeowners Association. Es hat sie nie gegeben. Frau Collins hat sich als Gemeinde Bimpton OS gegeben und unterfälschen wohlwollenden Geld ingetrieben.
Die Kommissar wurden still, werden sie die Beweisprüften und ich sah Heather anfangen zu schwitzen. Ihr Anwalt flüstert ihr Hass. Vos insor, da sie wirkt wie geminend, der Gerard erkannt hat, dass all ihr sorgfältigen Plänen einem entschieden Detail geschittert waren, die Umweltmen, die Habitatschutzensprach, die Zugangsbeschränkungen, all das, wo von jemandem orchestriert wurden, der keine live-rechtlich Befugnis hat, im Namen der Gemeinschaft zu handeln. Sie hat ein ganz Identitärum aufgebaut, die während Wurtingbustus erwachsen zu sein, die Nachbarschaft organisiert hielt, da das Fundament dieser Identität war komplett fiktiv. Frau Collins, sagt Kommissarin Martinez und wanti sich direkten Heather haben sie irgendwelche Unterlagen die ihr Autorität belegen Geberin von Anwohnern zu erheben, oder County Umweltmonument zu beantragen. Heather begann zu melden Redit von Konsens in Dergem, informellen Strukturen. Es war klar, dass sie keine legitimen Antworten hat. Das Absecensystem. Die Warnungsprozess die von Samlangen als war ein aufwendig ingenierte Vorstellung entworfen am Nachbarn Geld aus der Tasche zu ziehen, die ihren Autorität Sanspran vertraut hatten. Als die Einschläge konnte ich den Moment sehen in dem ihr klar wurde, dass das Spiel vorbei war. Die Reaktion des Countys war schnell und umfassend, die vermutlich HOA wurde unter sofort Prüfung gestellt, wenn ein legitim Oberordnungs im juristisch Kangel gegründet werden sollte. Heather muss die unrechtmäßigen Gagen Gelder vollständig zurückerstatten, dazu erblich staatlich Strafen für den Betrieb einer betrügerischen Organisation sollen. Sie erhielt ein Fundfreches Verbot für jede Position in Nachbarschaftsgrün. Würde zu 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit an Geno dem sie verpflichtet, denn sie hat kontrollieren wollen. Die persönliche Entfernung aller HOA-Schloder und falschen Autoritätsmarkierungen würde Ziel ihrer Strafe, ebenso wie eine öffentliche Entschuldigung im Nachbarschaftsform. Das befriedigend war. Heathers gesagt Render der Kommissarin zu setzen die selbstige Autoritätsfigur, die einst mit einem Klembrit einfach blockiert hat, wo verschwunden zurück blieb geminend, der außer als beim Vortuschen einer Polizeuniform erwischt wurden. Sie stottert inzudigen versagt zu behaupten ihr Absichten seien gut gewesen, auch wenn ihr Methoden fragwürdig waren, aber niemand glaubt ihr mehr. Die Beweissprachen für sich systematischer Betrug Missbrauch von die Manipulation gekalogischer Beatingen zum persönlichen finanziellen Vorteil das Erteil stellt klar, dass ich die alleinige Autorität über diese Gang und die Nutzung besser empfehle, jedoch auch die Gründung eines legitimen Beirats Sorgen über freies Taktiviten und Umweltschutz zu berücksichtigen. Es war ein fairer Kompromiss der Soll. Mein Eigentumsrecht als auch das berechtigte Interesse meiner Nachbarn und Verantwortungsvoll Ressourcen. Der Unterschied war, dass jede Konferenz Organisation korrekt eingetragen, demokratisch gehalt und finanziell kontrolliert sein wird und nicht länger als persönliches Bereicherungsmodell einer Einzelperson, als dies Wahrheit im explodierte Satchen Heathers den kompletten Zusammenbruch, aber das war erst der Anfang. Echter Grund was bedeutet, wenn jemand der sein gesamt Identität auf falscher Autorität aufgebaut hat, die Konsequenzen für ja systematischer Tuschung tragen muss. Am Morgen nach der County-Anhang watcht ich auf und fand Heather wieder in meiner Einfahrt, da Desmo trug sie statt Klembrit und Absieken, aber Chan Schuh und einen Steck. Das Gericht hat sie verpflichtet, jedes einzelne gefälschte HOA das sie rund den sie installiert hat, eigenhändig zu entfernen, und ich muss den Prozess für das County Compliance Bureau dokumentieren. Sie beim jedes Bolzens der Lake Access Restricted Schilde zu beobachten, war befriedigender, als ich erwartet hat. Schweiß perlt auf ihrer Stirn, wenn sie mit berosteten Schrauben kämpfte, jedes entfernt, Schildfalt, sich an wie Gerichte Gott in Exit das County hat die Strafen grundlich aus. Die Rückzahlung bedeutet das Heather jeden Dollar aus dem falschen Seefan circa Seefans must plus Zinsen und Verwaltungskosten, was die Summe auf über $22.000 bracht. Die staatlichen Strafen für den Betrieb einer Organisation fügten weiter $8.000 hinzu, dazu alle Gerichtskosten für die Untersuchung in Harung. Sie hat 60 Tage Dejai sei die Rückzahlungen zu leisten, 90 Tage MIR gemeinnützigen Stunden, Absolusten, als Unteraufsicht, AMC sichers Osalon, dass sie Umweltarbeit, Veritat und nicht, nie seit Absis, Sophie war.
Die Nachbarin, die Sichtbe, mir entschuldigt dir, ihre Lektoring, offensichtlich als CSA das ganz HOA Konstrukt aufgeflogen war. Ich kann nicht glauben, dass ich 2 Jahre lang dies Gebron gesalt, habe eine Gemosophilie unterlegen sensualen, sagt sie. Heather klang so oberzugend, so offiziell, dass ich nie daran dacht, ob die Organisation überhaupt existiert. Sie erquit sich bereit, dem Beira bezutritt, den ich gründet, transparent Richtlinien für die Sitzung und den welches Altsystellen diesmal sollt als dokumentiert eingetragen und demokratisch überwacht sein. George Millers Weg sehr Wiedergutmung war komplizierter. Aber letztlich echt. Erschien an meine MIT ein Entschuldigungsbrei unter Erklärung ver in Heathers System hiningasigen worden war. Sie ließ es so klingen als ginges bei der HOA darum, Immobilienwert zu schützen und Gemeinschaftsstands zu wahren, sagte sichtlich bestimmt über sein Rollen der Schikane. Ich habe nie die Richtagen weil ich glauben wollte, dass jemand die Danger regelt, mit denen ich mich nicht beschäftigen wollte, sein Schwagerfirma im Landschaftsbau, stand nun selbst unter solchen Wegen der Betrug. Aber George verpflichtet sich, legitim Pflegeplan für das Sigebiet mitAufcuBauen. Die neue Severin Berong die Itchentorf, war genau das, was Heathers falsches System vorgegeben hat zu sein. Transparent, fair und wirklich auf welches ausgerichtet statt auf persönlich Angeln und Freiheitsnutzen blieben für alle Anwohner endlos, aber es gab klar regelt, zum Lenzorjum. Für Sicherheit und Schutz der Tierwelt, sensible Jaraziten, der Beira, Wordviertel Jarek Tagen, Anliegen zu best, detailliert Finanzbrich veröffentlichen die offenlegten wie etwaige Instandhaltungsbreit ausgegeben wurden. Am wichtigsten, alle Führungspositionen, sollten durch regular, demokratisch, wollen mit ordentlicher Dokumentation und juristischer Kontrolle besetzt werden. Dieser Mann, zur Aufstellung der neuen Schilder würde, zu einem inoffiziellen, Anstelle von Heathers Autorität betreten verboten Warningen begrüßen die neuen Schilder die Bewohner im Daniels Lake Community Resource Area, mit klaren Nutzen hinweisen, und Kontaktinformation für echt Sophie bracht Coffee für alle die Zuschriften George Hofbeimann bringen, der Schilder sogar Nachbarn die Mitrend der Kontrovers, gemeden hatten, erscheinen ihr Dankbarkeit, drucken, dass der Betrug aufgedeckt worden war. Die orangefarbenen Bogen die ich setzte sicher Badazanen zu markieren, waren ein praktisches Symbol für den Unterschied zwischen echter Gemeinschaft und falscher Autorität. Heathers Gemeinschaftsarbeit zu beobachten, war den ganzen Sommer aber ein Fortlauf. Jeden Samstagmorgen muss sie erscheinen invasive Pflanzen entfernen, Wanderweg, pflegen und die Restaurierungsbob unter Aufsicht der County Parkdienst leisten, die Ironie entging niemandem, die Frau, die Vorgabe, die Umwelt, die Sees zu schützen muss nun tatsächlichen Naturschatzlisten als Strafe für ihr falsch Sie dürft erst gehen, wenn der Ranger ihr Stunden absignit und musst wöchentliche Bericht über die erledigt Arbeit unter ihr galanten Lektionen einrichten die finanziellen Rückzahlungen treffen. Heather genau dort, wo sie profitiert hat. Teil ihrer teuren Gartenanlagen muss dann entfernt werden, die gerichtlichen Geldauflagen zu erfüllen. Das Beweisrungs ist, dass mit betrügerischen Geldern aus dem Lakefund installiert worden war. Würde dem County für legitime Wilter Sogar silberner Sedan muss ihnen deutlich Letteren bescheideneren Wagen wacken, weil sie die auferlegten Verpflichtungen stemmen musst. Die sichtbare Schrumpfung ihres Lebensstils war einständig. Erinnerung für die Nachbarschaft und die Konsequenzen des Missbrauchs von Gemeinschaftswürden tran die letztschien dieses ganzen Dramas, spelt sich in einem perfekten Herbstmorgen ab. Ich sah mit meine Angelroute genoss den Frieden, der mit klaren, Eigentumsrechten und transparenten Gemeinschafts, Vernon Bean, Sophie kam mit Coffee vorbei. George winkt vom anderen Ufer, wo bei der Weg Fludghof, und sogar einige neue Nachbarn stellten sich vor und fragten nach den Angelbestimmungen die sozialen Dynamiken hatten sich komplett statt der Strenfried zu sein, der sich nicht an Gemeinde Gold halten wollte, war ich zu demjenigen Jordan, der alle vor einem raffinierten Betrugssystem geschätzt hat. Ich habe ihr von Anfang an gesagt, ich bin nicht in deiner HOA, meint ich zu Sophie, rend wir den Morgenabel betrachteten, der über dem Wasser aufstieg, das schon immer mir gehört hat. Entstellt sich heraus, dass den HOA nie existiert hat, aber dies gehört immer mir. Ich habe
nur die County, unterlegen für sich sprechen, lassen die Genitung, lag nicht nur darin, den Kampf joinen oder den Betrug entlarvt zu haben, es ging darum, etwas Besseres ansehen stell zu setzen, ein legitim Gemeindestrucke gegründet auf Transparenz, Demokratie und der wirklichen Umweltschutz, statt persönlicher Bereicherung getrennt. Ausbürgerlich, verantwortlich, manchmal ist der beste Weg, falscher, Autorität am Zugen sie durch, die ECUD zu ersetzen. Die still MC fühlt sich gut anders an, nicht ängstlich, nicht aufgesetzt, einfach ruhig. Manch Nachbarn entschuldigten sich an der Weg und ein paar, die früher am lautsten waren, hatten plötzlich nichts mehr zu sagen, sobald die Fakten öffentlich waren. So ist das matched, die auf Papier errichtet ist in dem Moment, in dem du liegt, darauf wirft, bricht sie zusammen, wie liegt, ist die eigentlich Lektion, dass du nicht schreien musst, gehört zu werden. Du brauchst nur Beweis Geld und den Mut, zirks geschlagen, wenn alle anderen schweigen, wenn du noch hier bist, würde ich gern den Meinung in den Kommentaren hören, ob du jemals selbst gegen falsch Regeln standhalten musstest oder zugesehen hast wie es jemand anders tat. Wenn dich dies Geschichte berührt hat oder du dich daran wiedererkennst, kannst du unten auf den kleinen Danke-Button tippen, solch Geschichten weiterhin zu unterstützen. Bis dahin bleib wirksam, vertrau deinem Instinkt und wenn jemand behauptet, im Namen der Gemeinschaft zu sprechen, verlang sein Blog, zu sechen. Das war's fürs erst von QA Stories. Stell sicher, dass du abonniert hast und die Glocke aktiviert.